barco, vocês vão ver uma placa dizendo esse é propriedade da FUNAI. Daqui para cá, você tem que entender que não pode passar para cá sem permissão. When you get down from the boat, you will see a big sign that says that this is a governmental property. Então, você para entrar aqui, a gente precisa de uma permissão oficial da FUNAI e também da prefeitura do estado. And for us to get in there, we need a permission from the government and from the city hall. Essa comunidade que a gente vai amanhã, Proteção Divina, Iquatá, já são a parte ribeirinha, não é a área indígena. And those two communities that we're gonna go tomorrow, they are not like Indian tribes, but they are part of the river villages. Então Deus nos deu uma estratégia muito linda de ter uma igreja lá no Iquatá e ter uma aqui no Baranatuba. And God gave us a really good strategy to have a church there and Guatá, and another one here in this one that we're going today. Então, Baranatuba aqui, nós fizemos um templo 2 anos atrás. So we built a temple here like 2 years ago. Depois de quase 2 anos tentando finalizar, muita batalha, graças a Deus nós conseguimos. And after 2 years of many trials trying to finish the building, we finally could do it. O terreno tem 100 metros de frente por 1000 de fundo. The land is like 100 meters in front for 1,000, like a kilometer back down. Então, um terreno muito grande, especial, foi doado para a gente pelo nosso irmão Samuel, que faleceu esse ano. So the land was donated from Samuel, a dear brother of us. He passed away this year. E nós construímos esse templo aqui, esses 2 anos atrás, e hoje nós temos uma equipe missionária que trabalha. So we could build the building this year, and now we have a team working there. Então, nós temos uma equipe que a gente chama equipe de apoio. We have a team that we call it a support team. Essa equipe vai na frente organizando antes da chegada do barco. They go ahead and organize things before we come with the boat. Eu venho aqui cada mês por 10 dias. And Every month, chutar. Spend 10 days. every month we spend 10 days here. Então nós viemos na lancha e nós dormimos aqui, conversamos com o Chalas e a liderança. And we come here using a speedboat, and we stay with the chiefs, and we talk with the villagers. Então é relacionamento que está sendo construído nos últimos 5 a 10 anos. It's a relationship that we've been building for 5 years. Então, a Baranatuba é um lugar especial para a gente. Baranatuba is a very special place for us. Quando nós chegamos ali na Praia Dourada, When we got there in Praia Dourada, tinha lá uma criancinha chamada Yara, que o Jesus curou. and there was a child called Iara that Jesus healed her. Aí Deus abriu a porta. Naquele dia, Denis estava conosco ali. Denis é um missionário. At that day, Denis, which is the missionary that works here, he was there with us. Ele falou, Pastor Mário, meu pastor, Chiquinho, ele mandou a igreja presbiteriana construir o templo. Ele pediu pra gente ajudar eles. And at that day, he asked us help to build the church here. Eles tinham só o terreno, mas não tinha nada construído. He had just the land, but there was nothing built. E foi um desafio, porque tudo que a gente constrói tinha que ser aqui, algumas coisas ali de Manaus. It was a big challenge because some of the things that we used to build it came from here, but other things he had to come from Manaus. Nós pedimos rapaz para tirar madeira. And we asked the guy to come up with some lumber, Ele recebeu o dinheiro, and he took the money. ele passou 1 ano e meio, desapareceu e não trouxe a madeira. After a year, he didn't come up with the lumber. Fiquei muito assim, amado com ele. Eu fiquei muito assim, apaixonado por ele. He fell in love with them. Cuidado com a mão do Senhor. He said, "Hey, you watch out with the God's hand. Então, isso aqui é do Senhor. This is the Lord's. Então, tome cuidado porque você vai prestar conta dele.
You be careful because you're gonna give it a count. E ele trouxe a madeira, o resto e nós comemos o So he brought the lumber, and we finally could build the temple. This temple means church. Nós temos aqui, cadê a dona? Done. Donna. Done. Donna? A igreja dela e a carpinteria ajudaram a So Donna's church and Carpenter's Way, they helped with the church building, E a nossa igreja lá em Manaus também ajudou. and also our church in Manaus helped a lot. Então essa é a nossa primeira igreja presbiteriana aqui no Maningá, So, no Sateré. so this is our first Presbyterian church here among the Satere people. Aqui é uma ponta para as outras comunidades. So this is basically just a start for the other villages around. Quando eu cheguei aqui, 2 semanas atrás, When I got here 2 weeks ago, antes isso aqui estava fechado, não podia passar para cá. we couldn't come here because it was closed. Alejandro estava com a gente no começo do ano, durante a pandemia. Alejandro was with us in the beginning of the year in the pandemic 2 months ago. Março. It was in March. Estava acabando a pandemia It was in the pretty much the end of the pandemic, e a gente ia trazer cesta básica os médicos para cá. and we were supposed to bring like the food bags and the medical team. E tinha uma placa, barco da FUNAI não pode passar aqui. And there was a big sign saying that the government sign says that we couldn't go in. Mas eu tinha a carta da igreja, eu mostrei para eles que a gente estava trazendo a cesta básica, But I had the church letter, and I told them that I was bringing the food bags, para que eles deixaram, né, para a gente atender e voltar. and they finally let us in and come back home. Então, depois dessa viagem, vocês estão sendo a primeira equipe que está chegando aqui nesse local depois dessa pandemia, oficialmente, abençoando essa área. And after this trip, you guys are the first team that are coming here, like officially after the pandemic. Então, o campo está aberto, essa é a hora do Senhor para a gente alcançar. Nós temos 3 comunidades que vamos atender. So the field is open. We just have to get there and work. Então, nós temos a comunidade da Praia Dourada, Nova Vida 2 e Guaranatuba, que vai estar aqui junto com a gente hoje. São quase 60 a 70 famílias. So we have these 3 communities, these 3 villages, Praia Dourada, and those 3 that I forgot. It's about 70 families total. Então, tem um grupo que está pintando lá na igreja, que já foi para lá, a equipe de construção. And there's a group there in the church. They are working there. They're painting out the building. Se você quiser ir ajudar em alguma coisa lá, peça para a banda lá. Eu sei que não tem muita gente, mas você pode estar orando pela equipe lá. If you would like to go there and try to help in some way, you just have to talk to Pam, and she'll let you go. Então nós queremos, às 5 da tarde, nós vamos fazer um culto lá na igreja. At 5 p.m., we're gonna have the service there. Após acabar todas as coisas aqui, vamos para lá. After we finish up the things there, we're heading there. Eu acho que nós vamos doar mais de 70 cestas básicas hoje. I think we're probably give out about about 70 food bags today. Então a gente vai tentar ser prático e o objetivo para que eles peguem, tirar foto e ninguém morra aqui carregando esse vídeo. We're gonna try to be as simple as we can. We're gonna take some pictures and do what we have to do there, and we don't want anybody dying because they were carrying food bags. Amanhã nós vamos para a proteção That's divina, upstairs. que está ali Look at new próximo. stuff. Tomorrow we'll go into Proteção Divina that is nearby. Especial onde a gente chora quando chega lá. It's a very special place. We always cry when we get there. Eu não sei você, mas a própria chora. Vocês falam mesmo. I don't know about you guys, but Pam always cry. É muito lindo ver as crianças recebendo eles. It's because it's very beautiful to see the children receiving them there. Então, à tarde nós vamos lá para o Quatá, onde nós temos a nossa congregação. And in the afternoon we're going to Quata, where we have our church there. Ontem à noite, enquanto a gente estava aqui, tinha um culto lá no Quatá. Last night while we were here, there was a service going on there. Deus está fazendo algo lindo lá no Quatá. God is doing a very beautiful thing there. Então, a gente vai ter uma tarde, vocês vão poder conhecer lá. E estamos finalizando uma casa de missionário.
we're going to spend an afternoon there, and you'll have an opportunity to see what we're doing there, the pastor house that we're building there. Então, é um local especial e a gente está, esse ano, enviando um missionário para morar lá, tempo integral. It's a special place for us, and this year we're intending to send a missionary to live there full time. No passado, a comunidade falou assim, se a igreja presbiteriana não tiver um missionário aqui, pode fechar o templo. In the No passado, a comunidade reuniu e disse, porque eles mandaram a Assembleia de Deus ir para fora, e eles falaram, a presbiteriana não vai embora se não tiver um missionário. in the past, they pretty much closed all the churches and they were kicking people out from there, and they said if the Presbyterian church don't have a missionary here, they're gonna be kicked out as well. Então nós conversamos com a comunidade, falamos que precisávamos construir, você lembra, né, Paulo, para resolver o terreno, e graças a Deus esse ano nós vamos trazer um casal para morar lá. And thank God this year we're gonna bring a couple to live there. Então esse dono desse parquinho, Deus proverá, e esse casal vai lá no nosso filho. So there's a small boat here. So the couple that owns the boat are the ones that are gonna live there. Então eu estou muito feliz que você já conhecer eles. I'm really glad that you guys will meet them today. Ok, that's it. Let me just add something. Deixa eu só acrescentar duas coisas. Duas estratégias que Deus usou para nos dar autoridade em todas as tribos que são 52 comunidades. Two strategies that God that we use to reach all of those 200 communities, villages in India. 52 villages that we have around. Satara village. Eu vi que Deus tinha tanta pressa I saw that God was so hurried que Ele criou uma situação poderosa para se espalhar no meio dos índios. that he created a situation that this thing could be spread out among the Indian people. Quando o Mário chegou na comunidade, ele viu uma criança que não andava, não falava, não via. When Pastor Mario got to the community, he saw a child that couldn't speak or walk or hear. E ele orou por aquela criança, porque não podia fazer nada, ele não tinha medicação e também como é que ele ia fazer para que a criança pudesse ouvir tratamentos. Então ele orou por aquela criança. And he just prayed for that kid because there was nothing else to be done because he didn't have any medicines or he couldn't do anything to make the child, hear or speak or whatever. E ele orou e disse, eu entrego essa criança na tua mão. Mas ele se ajoelhou lá naquele barro, apresentando a criança diante de Deus. And he prayed for God and he said, God, I put this child before of you, and he knelt there in the ground and he prayed for her. E ele foi embora dessa comunidade. And he went away. Dias depois que ele voltou, meses. And months after this, ele descobriu que a criança que ele havia orado, Deus curou, podia falar, andar, correr, ouvir. And when he came back, he found out that the child that he prayed for, Menina, Yara. she could walk and hear and talk and run and do whatever she wanted to do. Mas essa criança não era qualquer criança. But this was not, any child. Era a filha do Tuxal. He was the chief's daughter. Essa estratégia foi percorrer todas as tribos. A filha do Tuxal foi curada. This strategy went all around. Everybody was talking about this, that the chief's daughter had been healed. Essa foi uma história, e a segunda foi as crianças de Mologotuba, que é uma tribo, tinha muitos problemas com lábios leporino. The children in Morongotuba, they had how do I say cleft lips. E essas crianças foi trazida para a Barreirinha, fizeram a operação
E o sorriso delas mudaram completamente. Foi outra estratégia. They were brought to Barreirinha, and they had surgeries and they had their lives changed. Glória a Deus que nenhuma morreu, porque essa estratégia ia ser terrível se algum tivesse morrido. And thank God nobody died, because otherwise it would be a terrible strategy. Mas outras coisas tremendas aconteceram, como a Pamela falou, que as comunidades antes, as tribos, elas cheiravam mal, elas eram totalmente desunidas, só viviam em briga, uma não ia na comunidade da outra. And other amazing things happened, like Pam was saying that the villages they were stinking all the time, and they were fighting against each other all the time. Hoje a gente vê que as tribos são limpas, o povo tem sorriso no rosto e eles visitam uma comunidade uma com a outra. Tanto é que ontem tinha um monte de gente daqui. And today you can tell that they have a very clean village, and they get along very well. And yesterday when we were here, we saw like some people from other villages too. Okay. Because Kevin here about the others. How old was he? How old was she when he prayed for her? Quantos anos tinha Ara? 5 years. Agora ela está com quantos anos? Almost 10. Yeah, 5 years, and that was